ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जो डेरिवेशन है उसके लिए आई विल बी डूइंग वन अनदर वीडियो। इधर तो हम सिर्फ लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ओके और वो किस कंडीशन में होंगे, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ओके, सो हियर you can see a rectangular glass slab. Okay, the sides are P, Q, R, S and SP. PQ, QR, RS and SP respectively. Fine. Now AB is an incident ray striking at phase PQ. AB is the incident ray striking at phase PQ. There it was making an angle I1. Then it was facing a refraction and the refracted ray is BC. That made an angle R1 with respect to the normal what we created at PQ, and finally it struck at the surface SR making an angle I2. Here at the face SR, the light is traveling from optically denser medium to a rarer medium. Here you can see that the light ray is moving away from the normal by making an angle R2, and finally CD, that is the emergent ray. So AB was the incident ray and CD is the emergent ray, and this particular line, the path which should have been followed by the light ray AB if this glass slab was not there. अगर ये glass slab इधर नहीं होते, ये ray ऐसे जाना चाहिए था. So this ray stands for that one. So it doesn't actually exist. This is the actual ray of light. Okay, so the condition is that this PQ and the side SR, they are parallel to each other. So that is the first condition. All right, the basic condition, what we are maintaining over here. All right, fine. So now let us discuss refraction at phase PQ. PQ में हम refraction discuss करने वाला है. Okay, so PQ में I am going to apply Snell's law. Okay, Snell's law apply करते वक्त sin I upon sin R. So आप देख सकते हैं इधर I1 एंगल थे and R1 एंगल था. So sin I by sin R, that should have been equal to refractive index of glass with respect to air. Sin I by sin R equal to mu2 by mu1 होता है. So sin I1 upon sin R1, that has to be equal to refractive index of glass upon refractive index of air. So you can see that equation here. Okay, I1 by R1 equal to refractive index of glass with respect to air. So I am marking that as equation number 1. Alright, now I am going to consider refraction at phase 2. Okay, phase 2, this is phase 2. Here it is going to be sin I2 upon sin R2 equal to refractive index of air upon refractive index of water. I repeat, sin I2 upon sin R2 equal to refractive index of air upon refractive index of water. Sorry, glass. Fine. So आप देखिए, so considering refraction at phase S2, sorry RS, I2 upon R2 equals refractive index of air upon refractive index of glass. All right. So इधर आप देखिए ये refractive index of air upon refractive index of glass, ये आप जानते हैं as per principle of reversibility. Okay, this can be written as 1 upon mu Ga, because principle of reversibility says that mu12 equals 1 upon mu21. ओके, सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. सो आई बिलीव आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कहां से आ गया ये क्लियर है. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड में जो थे वह एज इट इज में इधर आ गया. ओके, म्यू जी ए इक्वेशन नंबर 1 का और 1 अपॉन म्यू जी ए इक्वेशन नंबर 2, they will cancel each other, will leave 1 on the right hand side. Okay, so ये हो गया equation number 3. Now we are going to consider that fact PQ was parallel to RS, है ना. So the phase PQ was parallel to RS, इसीलिए
R1 एंगल और I2 एंगल जो होगा वो सेम होगा, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए. So considering that fact, as I mentioned earlier, considering that fact, in equation number 3 क्या क्या सेम था, I2 और R1 सेम थे. So, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा. ये दोनों टर्म कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएंगे हमारे पास, एक तो साइन I1 बच जाएगा और साइन R2 बच जाएंगे. So that will leave equation number 3 in the form sin I1 upon sin R2 equal to 1. यानी कि sin I1 equal to sin R2, which means I1 equal to R2. Okay, so if I1 equal to R2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखिए I1 equal to R2, I1 equal to R2 means ये दोनों एंगल सेम है. दैट मीन्स CD रे जो है किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू AB. So you can see that the ray AB and CD, they are parallel to each other, but the path of CD is displaced with respect to AB, and this phenomenon is known as lateral displacement, and this perpendicular distance, that will be its magnitude. Okay, so that was what, lateral displacement. I hope you got it. Okay, ये उसका प्रूफ था और ये lateral displacement phenomena और इसके definition दिया हुआ है. Hope you got it all.